And today's lesson is a BAE408 Wk lesson. Firstly, we will talk about the generation of the parts. So the electrical parts are generated by the multivibrator. In the diagrams, I give you that multivibrator. So the multivibrators are the transistors. Transistors are making the conduction by depending on the base wave supply, and there's a different emitters wave when they're produced. So this similar to the transistor, similar to the switch. So switch on and off, it will produce the pulse. So this is we also call the multivibrator. So those multivibrator produce the pulse to drive the certain electronics control units. Who said we Bobia Mano, no pass the jaw total dead, no. Clearly today, pass a total beta, so multivibrator local. To be a cloco, pay like twilight, game Hamasa Luciadi, electrical pass through top way. Any cloco, transistor, any transistor, machine conduction will moody below, base will be the wave or moody below, conduction period, conduction period, emitter, below wave on the top way. Any top way, wave on the go, now some Mulongani, tension the clearly must be a double today. Is a multivibrator. So multivibrator in the diagram, I provide you the transistor. So those are collectors are the coupled together and the base are the coupled together. So this is a collector coupled multivibrator. Those transistors are switching alternatively. Therefore, the pulse are produced to the positive direction as well as a negative direction. So this is a transistor collector coupled multivibrator diagram. Usabi Bobia Maro multivibrator today, a Poma so in transistor, Naku, no in Coladario, do the who separate multivibrator bone, Piatare, any multivibrator machine, transistor at the Kuzi, not the lazy, to a fiasi that our pay you both on baby door, no pass it total day, and as we collector cables and multivibrator local. Is a monostable multivibrator. So monostable multivibrator circuits are given. Those are emitters are coupled together. This is a short multi-vibrator and the pass are scratcher. So in this case, Q1 and the Q2 collector circuit, those are transistor circuits are connected with the resistor and the capacitor together. So the normal states are Q1 is a conducting and the Q2 is cut off. The conduction of the Q1 through the R2 make the emitters of the two transistors positive with respect to the common emitter. So emitter Q1 is more positive than the base, and then the Q1 is a cut off. So that kind of the things are the those Q1 and Q2s are switching together, cutting off the alternatively, and it will produce an electrical waveform. And similarly, we also provide the Smith trigger circuit. Smith trigger circuit produce a very fast switching circuit. So they produce a very fast switching realizations or oscillation that produce a square pass for the square waveform, the pass waveform. They are very short and they decay die. So this is a circuit diagram of the Smith trigger circuit, also shown in the diagram. Who said your problem are monostable multivibrator today? Monostable multivibrator must be Q1 and Q2 so they now transistor who pare, Q1 who's a total agency or conduction below ma to it. Now to a switching all the conduction you tell the below waveform a total that today. Now the two ma Pobia Smith trigger circuit. Smith trigger circuit Jalobale, so the Amanda Simiane waveform a total day and square waveform you not Simiane a sheen a total day. Period waveform the science by the waveform today, and a 12 day waveform Jalo, the square waveform today. Eddie circuit got a Smith trigger circuit call it. This one will be the principle of the modulation. So in this case, all the radio and the television signal, they consist of the two different signals. Now there will be the information signal and the carrier signal. So that information signal consists of the sound audio signal, and also the television signals are include the both audio and picture video signal. The process of the combining of the information signal with the carrier signal prior to the transmission is a modulation. This means we combine the information signal and the carrier signal. This is the modulation. The three kinds of the modulation that will be the AM, so amplitude modulation, FM, frequency modulation, and the pass modulation. So in this case, we will see there's a frequency spectrum. There will be depending on the frequency band, there will be the frequency range provided in the table 1. Who said your problem about modulation today? Modulation about radio, TV, they swing the camera swing, not signal who bought it, not check everybody, not signal, not pay you put on with the signal, and you bought it. And what the radio signal must swing the line in
အတန်လိုင်းတွေပါတယ်နောက်တစ်ခါ TV signal မှာကြတော့အတန်နဲ့အယုတ်ပုံတွေပါတယ် slide တွေပါတယ်အဲ့ဒါ video signal တွေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလို information signal နဲ့ carrier signal ကိုမဆွင့်ခင်မှာပေါင်းစပ်ပေးခြင်းကို modulation လုပ်တာလို့ခေါ်တယ်။လုပ်တာကိုအဲ့လို modulation လုပ်တာမူတည်ပြီးတော့မှ modulation 3မျိုးရှိတယ် amplitude modulation AM frequency modulation FM နဲ့ pulse modulation တို့နှစ်ခုရှိတယ်3ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာပုံမှန် table 1မှာဖော်ပြထားတာတော့ radio spectrum တွေ radio spectrum မှာရှိတဲ့ frequency band တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ frequency range တွေကို table မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ This one with the amplitude modulation. In amplitude modulation, the information signal audio frequency component is mixed with the carrier signal. So that this will be the radio frequency component. In such a way as to cause the amplitude of the carrier to vary with the frequency of the audio frequency component. This means that in the amplitude of modulations, the information signal audio frequency combined with carrier signal radio frequency component, and also the carrier is a normally constant signal, but the information with the variance are amplitude signal. So this the modulated signals amplitude will be vary with the amplitude of the carrier's frequency will be the vary with the information signal. So that kind of modulation will be the amplitude modulation. So this means that the carrier frequency is a constant amplitude signal, but audio frequency is a variance amplitude signal. That audio frequency and the carrier frequency are combined. The amplitude of the carrier frequency will be vary with across and with the audio frequency signal. So this we can as a modulated waveform. အဲ့တော့ခုပေါ်ပြမှာတော့ amplitude modulation ဖြစ်တယ်။ amplitude modulation မှာဆိုရင် signal နှစ်ခုပါတယ်နော် carrier frequency signal ဆိုတာပါလဲဆိုသူ့ရဲ့ amplitude က gain တွေဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ waveform audio frequency audio waveform ကြတော့သူ amplitude ကပြောင်းလဲနေတယ်။အဲ့လိုပြောင်းလဲတဲ့ audio waveform နဲ့ carrier waveform နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းရဲ့ waveform ဒီလို radio audio frequency ရဲ့ amplitude ကိုမူတည်ပြီးတော့လိုက်ပြီးပြောင်းလဲနေတယ်။အဲ့လိုပြောင်းလဲတာကြတော့ဗာလဲဆိုရင်modulated signal လို့ခေါ်တယ်နော် amplitude modulated signal လို့ခေါ်တယ် This one with the frequency modulation. For the amplitude modulation, the vertical distance will be the variance. So vertical amplitude will be the distance variant. The next one is the frequency modulation, meaning the horizontal length will be variant. So in this case, the audio frequency and combined with the carrier frequency. So the audio frequency is a variant that the frequency, but the carrier frequency is a constant frequency. So by combining the audio frequency and the carrier frequency, the total modulated waveform frequency will be the changing. In this case, the frequency will be higher and lower depending on the audio frequencies nature. So that's kind of the frequency will be the frequency modulation. Who said before frequency modulation ဖြစ်တယ် amplitude modulation မှာဆိုရင်နော် amplitude modulation ရဲ့ဒီလို amplitude ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းလိုက်ရောညီတွေနော်ဟို audio frequency နဲ့ audio waveform နဲ့လိုက်ရောညီတွေပြောင်းလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ frequency modulation မှာကြတော့အဲ frequency modulation ရဲ့ waveform ရဲ့ horizontal frequency တွေဒီနော် audio waveform ရဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှလိုက်ရောညီတွေလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ audio waveform နဲ့ carrier waveform audio waveform က frequency ပြောင်းနေတယ် carrier waveform ကျတော့ frequency တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နှစ်ခုပေါင်းဖြစ်တဲ့ frequency modulated waveform ရဲ့ frequency တွေဒီ audio waveform ရဲ့ frequency မူတည်ပြီးတော့မှလိုက်ရောညီတွေလိုက်ပြီးပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့ဒီ waveform မျိုးကိုတော့ frequency modulated waveform လို့ခေါ်တယ် The phase modulation, the deviation stands to use the expected amount of change from frequency to the unmodulated carrier. In this case, phase modulated waveform may be the phase direction, phase angle will be the changing from the amplitude higher to lower, so phase angle will be changing, and lower to higher phase angle will be changing. So that this is the deviation of phase angle is So in this case, modulating waveform and the deviation of frequency make the combination. That will be as a deviation of phase angle happening. So this we began the phase modulation waveform. Phase modulation waveform ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ waveform ရဲ့ phase angle ဒီတော့အမြဲပြောင်းလဲနေတယ်တော့ signal ရောမူတည်ပြီးတော့ waveform ရဲ့ phase angle ပြောင်းလဲနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ modulating waveform နဲ့နော် deviation frequency နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ phase angle ကနော် signal ပေါ့
information ကိုမူတည်ပြီးတော့မှလက်ရောညီတွေပြောင်းလဲနေတဲ့ waveform ကိုရရှိမယ်အဲ့ဒါကြတော့ phase modulation method လို့ခေါ်တယ် is a passcode modulating PCM method. In this case, a series of pass and the non-pass are transmitted in the passcode format. In this case, all the electrical pass are transmitted in the starting code number. So this becomes a starting number. All these are pass included in this level. So in this case, each series is made out of the specific number of elements called the base. This means how many pass waves are produced. Those are number of the pass we call this is the number of the bits. So this all the information is coded with the number of bits. So that will be the passcode modulation. So the passcode modulation is utilized for the digital data transmission system. အခုဖော်ပြမှာတော့ passcode modulation ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ electric pass တွေကိုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ electric pass တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ pass အရေးအတွက်ဘယ်နှခုသွားသလဲ။အဲ့ဒီသွားတဲ့ pass တွေကို code number နဲ့ဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ code number နဲ့ဖော်ပြထားတာဆိုရင်ဒါစုပေါင်း bit အရေးအတွက်နဲ့တော့သွားတယ်။တော့တွင်းထုတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ passcode modulation ကပါလဲဆိုရင် information ကိုမှနော် number of bit digital signal number of bit တွေနဲ့ထုတ်ဖော်တယ်။အဲ့ဒါဆို passcode modulation လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ passcode modulation ကိုတော့ digital transmission system တွေမှာအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ The next one is degree of modulation. In the amplitude modulated, radio frequency carrier is said to be 100% modulated when it rises to the down, the peak to the modulation crest. So in this case, when the signal is changing from the peak to the maximum peak to the minimum peak, that will be the 100% modulation. And some are the not 100% modulation, that will be only the change to the half of the peak, that will be the 50% modulation. So the how much percentage will be changing, that is depending on the degree of the modulation. Now to one degree of modulation ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် carrier amplitude modulated radio frequency မှာဆိုရင်သူကအဖြစ်ဆုံးကနေအနေဆုံးချိန်ကိုရာနှုန်းပြည့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ 100% modulation လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့ပဲပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင်တော့ 50% modulation လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရာနှုန်းတော့အမြင့်သွားတဲ့အနေဆုံးပြောင်းလဲမှုရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုတော့ degree of modulation လို့ခေါ်တယ်The modulation calculation. So in this case, we have to calculate the percentage of the amplitude modulation. We can use the formula E maximum minus E1 divided by E1 multiplied with 100. This is E maximum is the maximum amplitude of the modulated carrier, and E1 is the average amplitude of the unmodulated carrier. So the maximum amplitude of the modulated carrier and the average amplitude of the modulated carrier, we substitute in the formula. By this way, we can calculate the percentage of amplitude modulation. Then now, who problem modulation ကိုတွက်ချက်ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့ E maximum ဆိုရင်ဒါ modulated လုပ်ထားတဲ့ carrier wave ရဲ့ amplitude ဖြစ်တယ်။နောက် E1 ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့ modulate မလုပ်ရသေးတဲ့ carrier ရဲ့တော့ပြင်းပြ amplitude တန်ဖိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုနဲ့တွက်လို့ရလဲဆိုရင် percentage of amplitude modulation က E maximum minus E1 divided by E1 multiply 100ဆိုတဲ့ formula ကိုထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုတယ်။အဲ့လိုနည်းအားဖြင့်တော့ percentage amplitude modulation ကိုတွက်ချက်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ The next one will be the demodulator. Demodulator means Demodulator means when the modulated signal from the modulated signals we can take out this so information signal. So we eliminate the information carrier signal and take out the information signal. This is we become as a demodulation process. So demodulation process we produce. In this case, there will be a single sideband detector. Single sideband detector means all the demodulation signal we can produce a single sideband. So this single sideband detector is provided in the diagram. So this diagram is those diagrams are we take out the take out the carrier signal from the modulated signal. This is we call a demodulator. အခုဖော်ပြမှာတော့ demodulator ဖြစ်တယ်။ demodulator မှာဆိုရင်အဲ့ဒီ information signal carrier signal နှစ်ခုပေါင်းနေတဲ့အဲ့ signal အဲ့ရနေမှ carrier signal ကိုဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းပေးရမယ်။အဲ့လိုရှင်းလင်းပေးခြင်းအပြင် information signal ပဲနော် receiver မှာရရှိတယ်။အဲ့ဒါကို demodulation လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဖော်ပြထားတာ single sideband detector တွေရဲ့ပုံဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့ carrier waveform ကိုဖယ်ထုတ်ပေးပြီးတော့မှ information waveform ကိုထုတ်လုပ်တဲ့နည်းဖြစ်တယ်။ What is the gate expansion concept?
In this case, some of the IC user they find some difficulty. There will be no NAND case for the input, no NAND case for the output. In this case, instead of using this single IC, we have to wire up the separate IC to achieve the required number of the input and output. This is we call the gate expansion concept. ခုဖော်ပြမှာတော့ gate expansion concept ဖြစ်တယ်။တစ်ခါမှ IC သုံးတဲ့လူတွေကဆိုရင် IC တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ IC တစ်ခုတည်းနဲ့ဒါ input output အရေးအတွက်ကိုတော့ပေးဖို့အတွက်ကconvenient မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ခုတည်းနဲ့ IC တစ်ခုတည်းသုံးမဲ့ IC နှစ်ခုသုံးခုအဲ့ဒါကိုမှတော့ဆက်သွယ်ခြင်းအပြင်လိုအပ်တဲ့ gate အရေးအတွက်ရရှိအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် gate expansion concept လို့ခေါ်တယ် Diagram show that this diagram is the level of the converter and the binary to the 1 to 8 decoder with the inhibits. So this is begun the engage and the enabling gate. They are utilized for the Jubilee demultiplexer. So now to go Bobby Amaro Balance in gate you bound လို့စုပေါင်းပြီးတော့မှ demultiplexer ပုံเนาะပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ converter ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ level converter ပါတယ်နောက် binary ကနေပြီး1 to 8 decoder ပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီ gate တွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့မှ And the next one with the arithmetic IC for the digital system. So we utilize the arithmetic IC. The arithmetic IC include the adders, subtractors, and the shift register. Adder means that we add in the digital gate, and subtractor means that subtracting the digital gate, and shift register means that the one position to another position, the bits can be changing. So this is the adder, subtractor, and the shift register. Those the shift registers are utilized in the diagram. So we get we produce the gate flip-flop interwiring. So there will be this 4-bit footer are utilized in the diagram. So this is the arithmetic IC for digital system. Who says setပြီးတော့ဖော်ပြမှာတော့ digital system အတွက် arithmetic IC တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ arithmetic IC တွေမှာဆိုရင်ဘာတွေပါတယ်လဲဆိုတော့ digital IC တွေပါတယ် shift register တွေပါတယ် adder တွေပါတယ် logic gate တွေပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဘယ်မှာအသုံးပြုတယ်လဲဆိုရင်เนาะဒီ adder တွေတော့ digital ကိန်းဂဏန်းတွေကိုတစ်ခုတစ်ခုပေါင်းတဲ့နေရာမှာ subtractor ကိန်းဂဏန်းတွေကိုတော့ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့နှုတ်ယူလိုက်တဲ့နေရာမှာ shift register ကိန်းဂဏန်းတွေတနေရာနဲ့တနေရာကိုbit တွေကိုပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အသုံးပြုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် arithmetic IC for the digital system လို့ခေါ်ပါတယ် Next one will be engage and the diode engage. Engage means two digital must be the present to produce the output. So this is the combine multiplication function to the engage. So in diagram you see that twos are coin, so coin K1 and the K2. So when the K1 is close and the K2 is close, the output lamp will be bright. So that will be to produce the output lamps. Both are K1 and K2 must be closed. The function is engage. The engage electrical equivalent circuit is presented in the diagram. And similarly, we also get the diode engage. Instead of using the electrical coil, we utilize the diode. So that both both diodes must be close to produce the output electrical signal. So there will be diode engage is represented in the diagram. အခုဆက်ပြီးဖော်ပြမှာတော့ engage ဖြစ်တယ် engage နဲ့ diode engage တွေဖြစ်တယ် engage မှာကျတော့ဘာတွေရှိပါတယ်လဲဆိုရင် K1 နဲ့ K2 coil တွေရှိတယ်အဲ့တော့ K1 K2 coil နှစ်ခုကနေပြီး energize လို့ခလုတ်တွေပိတ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင် output လက်မှာအလင်းရောင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ K1 K2 coil နှစ်ခုဟာဒါ engage လို့ function လို့ခေါ်တယ်ထို့အတူပဲအဲ့ဒီလိုengage ကိုလျှက်စစ်ပတ်လမ်းပုံမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီလိုလျှက်စစ်ပတ်လမ်းပုံဖြစ်တဲ့ engage ကိုအဲ့လိုအလားတူပဲ diode တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းပဲ engage ကိုတည်ဆောက်ထားတယ်ညာဘက်ပုံမှာကျတော့ဗာလဲဆိုရင် diode နှစ်ခုရှိတယ်လျှက်စစ်စီးကြောင်းက diode နှစ်ခုကနေပြီးတော့စီးဝါပြီးတော့မှခလုံးနှစ်ခုပိတ်ခြင်းအပြင်အောက်ပေါ်မှာပေါ်အားဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုရင် engage by function ဖြစ်တယ် engage ကဆိုရင်ခုနှစ်ခုမြှောက်ထားတဲ့ function ဖြစ်တယ် A နဲ့ B နဲ့ input နှစ်ခုစလုံး present ဖြစ်မှလာရင် output တန်ဖိုးဒီထွက်ပေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကို engage လို့ခေါ်ပါတယ်
Next one with the phase comparator. So in this case, phase need to be compared. This is we call the phase comparator. In application where the either high accuracy necessary or where the command input is from the source, others are then the normally operated device, the feedback device, and the error detector measures the phase of the signal rather than the amplitude to represent the motion. This means we have to present input device and the appropriate feedback machine make the comparison, and then output will be coming out. Instead of the device representing the output, we have to use the appropriate feedback machine, and the relatives the magnitude is present at the output. So there will be the phase comparator. The phase comparators are utilized in the industry. For the reference signal, it includes a feedback signal, and the reference and the feedback signal make the comparison, and the output signal will be produced. So that in control the system, we utilize a phase comparator circuit. It includes the input and compare with the feedback, and output is the combination of the input and the reference difference. That will be the comparator function. Who set your problem phase comparator တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့တိကျမှုကိုတိကျကျလိုအပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် phase comparator တွေကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်input function နဲ့ reference function နှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မှ output function ထွက်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ reference signal လိုတယ် feedback signal လိုတယ် input signal လိုတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မှ output function ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပတ်လမ်းမျိုးတော့ဗာလဲဆိုရင် phase comparator လို့ခေါ်တယ်စက်မှုဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုတွေမှာဆိုရင် phase comparator ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တိကျတဲ့ output function ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် In the diagrams, I present you the multi-surface waveform. So the waveform can be a square wave, ID sawtooth wave, continuous wave, and rectangular wave, clipped sawtooth, radar pulse, exponential wave, triangular wave, modulation by the pulse position, sawtooth wave, tripulsar wave, and the amplitude modulated wave. So those are surface waveform being utilized in the electronics industry. Those waveforms are presented in the diagram. ခုဆက်ပြီးဖော်ပြတာကတော့ပုံလေးမှာဆိုရင် waveform မျိုးစုံဖော်ပြထားတယ် square wave တွေ sawtooth wave တွေဖြစ်တဲ့ continuous wave pulse တွေ rectangular wave တွေ clipped sawtooth wave တွေ radar pulse တွေ exponential wave တွေ triangular wave တွေ modulation by position တွေ sawtooth wave တွေ tripulsar wave တွေ amplitude modulated waveform တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ waveform ပုံစံမျိုးစုံကိုပုံမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့လိုဖော်ပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးစုံပါဆိုရင်အဲ့ဒီ waveform တွေက electronic ပစ္စည်းတွေကနေထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ waveform တွေဖြစ်ကြတယ် One with the integrator, differentiator, and the limiter. For the integration circuit, input function will be the square waveform, but the output function is the exponential waveform. This is the integration circuit. And for the differentiation circuit, input will be the square waveform, output will be the pulse. That will be the differentiation circuit. So the integration circuit and the differentiation circuits are presented in the diagram. They include the resistor and the capacitor. If you want in the motor gradual rise and fall and the better linearity or the straightness, in the output waveform, so you can increase the time constant of the circuit by increasing the resistor or the capacitor or the board. The next one is the clipper and the limiter. The negative clipper and the positive clipper. So input waveform is both the upper waveform and the lower waveform, but the clipper circuit only the cut off the lower portion and only upper waveform is produced. This will be the negative clipper circuit. And next one will be the positive clipper circuit. All the upper portions are cut off and the only lower luminous portion will be the produced. That will be the positive clipper circuit. So the clipper and the limiters are also utilized in the system to limit their magnitudes. That's why we integrator, differentiator, and limiter တွေကြောင့်ဖြစ်တယ် ပုံမှန်ဆိုရင် integration circuit ကိုဖော်ပြထားတယ် input ကတော့ square waveform ဖြစ်တယ် square waveform ကို integrator circuit တွေကိုထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် output ကဆိုရင် exponential waveform ဖြစ်သွားတယ်ထို့အတူပဲအဲ့ဒီ square waveform ကိုလည်းပဲ differentiator circuit ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ output က pulse ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ integrating circuit နဲ့ differentiation circuit မှာဆိုရင် resistor တွေ capacitor တွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ clipper circuit ဖြစ်တယ် clipper circuit မှာဆိုရင်ဝင်လာတဲ့ waveform တွေအပေါ်ပိုင်းအောင်အောက်ပိုင်းအောင်နှစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့တော့ negative clipper ဆို
အောက်ပိုင်းကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းပဲထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ negative clipper circuit ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုတော့ positive clipper ကြတော့အပေါ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုတော့ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့အောက်ပိုင်းပဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ positive clipper circuit ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ clipper circuit မှာဆိုရင်တော့ဘာတွေပါလဲဆိုရင် diode နဲ့ resistor တွေပါတယ်အဲ့ဒီ clipper နဲ့ limiter တွေကဆိုရင် industry မှာတစ်ခုကိုတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ function တွေကိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့အခါမှာသတ်မှတ်တဲ့ limit ပေးဖို့အတွက်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်The next one will be the tune fader. The tune fader will be that this is the fader mean that all the electrical circuit can be the electrical signal can be combined with the harmony or the noise or the other impurities. So those need to be the fader out by the tune fader. So there are two kinds of tune fader, the series tune fader. So series tune circuit can be said to be fader of the off frequency except the resonant frequency and also the parallel tune fader circuit fader of the resonant frequency. So resonant means is at the starting frequency the circuit will absorb the maximum power. So the frequency at which the circuit absorb the maximum power is tune frequency, resonant frequency. For the series fader, it can only pass the resonant frequency. All other frequency apart from the resonant frequency are eliminated. For the parallel tune circuit, it can only eliminate the resonant frequency. All other frequencies are passed. So this is the tune fader. အခုဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြမှာ tune fader တွေအကြောင်းဖြစ်တယ် tune fader ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် fader မှာပါတဲ့နော်ဟို harmonic တွေဒါပြီး fader မှာပါတဲ့ disturbance တွေ noise တွေကိုရှင်းလင်းပေးတဲ့ကိရိယာမျိုးဖြစ်တယ်နော် signal မှာပါတဲ့ disturbance noise တွေကိုရှင်းလင်းပေးတဲ့ကိရိယာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို fader လို့ခေါ်တယ်နော် fader နှစ်မျိုးရှိတယ် series tune fader နဲ့ parallel tune fader လို့ဖြစ်တယ် series tune fader ဆို resonant frequency ကိုပဲအလောက်နော်တွားဖွင့်ပြတယ်ကျန်တဲ့ frequency တွေတော့ဖယ်ရှားပေးတယ် resonant frequency ကတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကသူ့မှာ frequency ရှိတယ်အဲ့ဒီ frequency อ่ะဆိုရင် maximum power ကိုစုပ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတဲ့ frequency ကို resonant frequency လို့ခေါ်တယ်ဒါ series tune fader ဆိုရင် resonant frequency ကိုပဲဖြတ်ခွင့်ပြုတယ်ကျန်တဲ့ frequency တွေကိုတော့ဖယ်ရှားပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ parallel tune fader ကျတော့အဲ့ဒီ resonant frequency ကိုဖြတ်ခွင့်မပြုဘူးကျန်တဲ့ frequency တွေကိုဖြတ်ခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒီ series tune fader နဲ့ parallel tune fader တွေကိုပုံမှန်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်This one with the low pass fader and the high pass fader circuit. Low pass fader means only the low frequencies are allowed to pass and the high frequencies are eliminated. So those are low pass fader circuit. The next one is the high pass fader. High pass fader is only high frequencies are allowed to pass, but all the low frequencies are eliminated. Those high pass and low pass fader circuits are expressed in the diagram. နောက်ပြီးဆက်လက်ဖော်ပြမှာတော့ low pass fader နဲ့ high pass fader တွေဖြစ်တယ် low pass fader ကြတော့နှိမ့်ကြတဲ့ frequency တွေကိုပဲဖြတ်ခွင့်ပေးတယ်မြင့်မားတဲ့ frequency တွေကိုတော့ဖယ်ရှားပလိုက်တယ် high pass fader ကြတော့မြင့်မားတဲ့ frequency တွေကိုဖြတ်ခွင့်ပေးတယ်နှိမ့်ကြတဲ့ frequency တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်အဲ့ဒီ low pass fader နဲ့ high pass fader circuit တွေကိုလည်းပဲ electronic circuit တွေမှာအသုံးပြုနေကြတယ်